Yes, so hello everybody. So today we'll talk about our last lesson in the program. Of course, the title of our lesson is Writing, Comparison and Contrast, and its unit, of course, unit 10. Alright. فاش نقولوا comparison and contrast هي الأشياء المشتركة والتقابل. contrast هي التقابل. Alright. comparison تنديروا المقارنة. Right. So now let's read the following. The following text is about what? The following text is about two international organizations. فاش قلنا international organizations راه هي المنظمات الدولية. Alright. So the World Bank and International Monetary Fund. So we'll read the text together. Alright. And we will decide what field of interest مجال النص the two organizations are involved in. شنو هو مجال النص اللي منخرطين فيه هاد المنظمات. Is it number 1 war and peace حرب والسلام, number 2 health and education الصحة والتعليم, or number 3 economy and money المال والأعمال. Alright, اقتصاد. So let's read the text together and state what does it mean. حدو specify the similarities. When we say the similarities الأشياء المشتركة and differences الاختلافات between what the World Bank and IMF. Right. But before that, let's find out what do we mean by the World Bank and IMF. So the World Bank العربية البنك الدولي. فاش نقول IMF اللي منعقل على الابريفيشن هي صندوق النقد الدولي. Right. Now let's read together, and before that try to notice how many paragraphs do we have here. Yes, so here the first paragraph, number 2, number 3 and number 4. It means in your essay you should have 4 paragraphs. So let's read together the first paragraph. So the World Bank and International Monetary Fund الاختصار ديالها IMF WB, it means World Bank, exhibit many common characteristics. common characteristics هي تنقولوا خصائص مشتركة. They were both established. هنا تندوي على similarities. They were both established at a conference of world leaders, and they are in a sense directed by governments of their member nations. انهم بحال الإدارة التنفيذية هي الحكومات تتشكل من الحكومات المشكلة لصندوق النقد الدولي. In fact, virtually افتراضيا every country on earth is a member of both institutions. So كل دولة هي عضو في هذيك المنظمات. فاش نقولوا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. Similarly, right, هذا راه linking word. They both have common concern. لديهم جانب مشترك في ماذا؟ with economic issues. The first similarity, they have concern with economic قضايا اقتصادية, and concentrate their efforts on broadening توسيع, right, and strengthening تقوية ماذا؟ the economies اقتصادات الدول الأعضاء of their member countries. There are, however, some differences between the two institutions. لاحظوا هنا ممكن هنا بحال في first introduction we talk about what? So we talk about similarities. تنجيو هنايا وتنقولوا ولكن هناك اختلافات بين المنظمتين. So ما هي هذه الاختلافات؟ First paragraph, body. بحال تنديروا characteristics of each organization. تنديروا الخصائص ديال كل منظمة على حدة. Let's start with WB. So WB is a vital source of financial
and technical assistance to developing countries around the world. It is not a bank in common sense. ماشي بنك بمعنى تقليدي. alright. دونك دورها الأساسي هو تمويلي وتقني، تقدم مساعدة تقنية لمن developing countries. فاش نقول developing countries like Kenya, like for example Morocco is a developing countries، دول ناشئة. It is not a bank in a common sense. It is an institution owned by 185 members countries. منظمة ممتلكة من طرف 185 دولة. alright. It focuses على ما تتركز on middle income and credit-worthy poor countries, and at the same time focuses on the poorest countries in the world. It means its function is not to focus on developed countries like South Korea, United States, Canada. ما تساعدش الدول الغنية، تساعد الدول الناشئة كالمغرب، كتونس، الجزائر. alright. الدول الإفريقية. alright. دول الناشئة والفقيرة. It also provides low interest loans. تقدم قروض بفائدة منخفضة. loans هي القروض. interest free credits as well as grants to developing countries for education, health, infrastructure, communication and many other purposes. تقدم منح من الدول ناشئة. علاش؟ باش انها تمول التعليم، الصحة، البنية التحتية، اتصالات and many other purposes. alright. For example, when a country needs loans, they ask the World Bank. شي دولة تحتاج القرض تطلبه من البنك الدولي. دونك هنا دوينا على the World Bank. Now we move on to IMF. هنا عندنا بحال هاد expression تنقولوا unlike the WB، وعلى عكس ماذا؟ على عكس البنك الدولي. The IMF most important job is to conduct an annual check-up of the economy. لاحظوا الدور ديال ال IMF، بحال أهم دور ديالها هي تقييم السياسات المالية ولا الاقتصادية ديال الدول. دونك بحال تدير الكونتابيليتي، تدير واحد التقييم كونتابيليتي للدول، تقول لهم شنو هو الاشياء اللي خصها تطور، شنو هو الاشياء اللي خصها تحسن، شنو هي الاشياء اللي عندهم فيها نقص. alright. So most important job is to conduct an annual check-up of the economy of almost all the IMF member countries. هي اللي تتعطي السياسات الاقتصادية لكل الدول. These check-ups هما تحليلات ولا تقييمات help uncover issues in countries' economy. بحال تتبرز ولا تكتشف القضايا ولا المشاكل اللي كاينين في اقتصادات الدول that other member countries may be unaware of. right. sharing تتشارك accurate objective information، تتشارك معلومات مركزة. to avoid nasty surprises، باش تتفادى مفاجآت غير محمودة. in international trade هي التجارة الدولية. and monetary exchange تبادل نقدي. right. the IMF reputation عقلوا عليها بالفوكاب. reputation هي السمعة. reputation and success depends on this open sharing of information. أن سمعة ونجاح صندوق النقد الدولي تنبني على مشاركتها للمعلومات. right. دونك هنا هادو راه بحال دوينا باراغراف نمبر 2 and 3 body. هنا راه بحال تندويو على differences، وهنا في الانترودكشن تندويو على similarities، وفي الاخر عندنا conclusion. despite these differences، وعلى الرغم من هذه الاختلافات، despite these differences the work of both institutions is complementary. عمل هذه المنظمات بحال تنعطيو واحد الكونكلوجن تكون متوازنة. the work of both institutions is complementary، هو عمل تكميلي لمن؟ since it aims at adjusting and developing the world economy.
right. بحال أن الدور ديالها ماذا هو تعديل وتصويب السياسات النقدية والاقتصادية للدول الناشئة ومساعدتها على التطور والازدهار. right. Donc now let's move on to a question. So here the field of interest is what? Yes, any guesses? It's very clear. So it's what? Yes, it's economy and money. Here the text talks about economy and money. Now let's move on to talk about similarities and you see, this is example of similarities. You see similarities. Both organizations are international. جوجهم similarities are international دوليين. Both are directed by the governments of their nation members. بجوجهم تتحكموا فيهم الدول الأعضاء. Both have common concern with economic issues. بجوجهم عندهم واحد الجانب مشترك في تقييم القضايا الاقتصادية للدول. Differences اختلافات. The World Bank is a vital source of financial and technical assistance to developing countries. هادشي دوينا عليه. دونك ان الدور ديال البنك الدولي هو واحد تقديم ماذا؟ العون المالي والتقني للدول الفقيرة ولا الناشئة. Number 2, it focuses on middle income and credit-worthy poor countries. تركز على الدول المتوسطة ولا الفقيرة. right. هذا هو differences. نشوفوا دابا ال IMF. Unlike the World Bank, the IMF most important job is to conduct annual checkup of the economy of all most members countries. بحال تدير واحد التقييم بحال قلنا كونتابيليتي، تدير تقييم السياسات الاقتصادية والنقدية للدول، تقول لهم شنو هو فين كاين الخلل، شنو خصكم ديروا الإصلاحات اللي خصكم ديروا. right. So this checkup help what? Uncover issues in a country's economy. هاد التقييمات تساعد الدول أنها تحسن ولا تكتشف الخلل الاقتصادي وأنها دير إصلاحات. على المغرب مثلا ديما تلاحظوا أنهم تقرير ديما سنويا تيديروا تقرير على السياسة الاقتصادية والمالية لكل دولة. تيقولنا بحال خصنا نخفضوا الأجور ولا أننا خصنا نزيدوا الضرائب to impose. Now let's move on to talk about expressions of comparison and contrast. Let's see these expressions together. So here we have likewise for comparison we have likewise وكمثال also بالإضافة like كمثال just as just like similar to same as compare similarly وكمثال both and. right. contrast نديرو however it's like but ولكن ولا nevertheless هي عندنا نفس المعنى. nonetheless still although even though لا قلت although even though فاش نقولوا for example although أحمد is tall he can't play basketball ولا even though أحمد is tall he can't play basketball. لا قلت although even though اش يجي من بعدها subject plus verb. yes. though but yet despite and in spite of. شنو هو الفرق بين despite and in spite of؟ راه هي بالرغم من، ولكن despite and in spite of خصنا من بعدها خصو إما يكون verb plus ing ولا noun. right. in contrast to وكمقابل لي ولا while بينما هي whereas هي تعني بينما. عقلتوا على on the other hand فاش درناها في القسم on the other hand فاش يكون عندنا two paragraphs نقولوا on the other hand on the one hand على الجانب الأول on the other hand على الجانب الآخر. right. on the contrary على العكس ولا conversely على العكس ولا نقولوا in turn. دونك هاد expressions سنحتاجهم فاش نديرو contrast تقابل. right.
about the outline. دونك هادي هي الفورمات اللي خصنا ندخلوها في دماغنا. alright فاش نكتبو comparison and contrast. The first paragraph introduction. دونك اش يكون عندنا في الانتروداكشن؟ here we compare the two cities ولا countries على حسب التاسك اللي غيتعطاكم في الناشونال اكزام. نقدروا نقارنوا جوج مدن ولا جوج شركات على حساب هنايا، حيت نتوما فاش غتكتبوا على two you will compare two cities. Here we compare the two cities and share the things they have in common. هنا بحال هنا ندويو على similarities، بحال هنا ندويو على similarities between of Marrakech and Agadir. Then we finish the introduction by stating that there are differences and we ask question what are these differences. لاحظتوا بحال في الموضوع اللي كان عندنا في الاخر فاش تسالي الانتروداكشن تطرح سؤال، تقول تدوي على الاشياء المشتركه، ولكن تقول ولكن هناك اختلافات. ما هي هذه الاختلافات؟ So what are these differences? This is introduction. Body paragraph number 1. We mention the characteristics of the first city, which is Marrakech. Alright. Number 3. Body paragraph number 2. We mention the characteristics of the second city, Agadir. Alright. بحال هنا عقلتو هنا دوينا على في البادي في التكست هنايا دوينا على الوورد بانك، وهنا دوينا على الاي ام اف. alright. Then conclusion, you will make what? You will make a balanced conclusion. دير واحد الخاتمة متوازنة. By saying what? By saying that the two cities are worth visiting. تستحق الزيارة and they have great touristic potentials. وتحتوي على طاقات سياحية مهمة. alright. So this is outline. Let's recapitulate. Introduction, body paragraph number 1, body paragraph number 2, and conclusion. It means how many paragraphs we should have. Yes, 4 paragraphs. راه خايت تعطاك يقول لك write an email ولا write a letter، خص يكون عندك 4 paragraphs. دونك الفورمات ما تبدلش على حساب، واخا يكون عندي letter ولا essay ولا article تيبقاو 4 paragraphs. غير الاشياء اللي بحال دابا اللاتر اش غنبدل؟ غنزيد غير الادريس ونزيد الجريتين الكلوزين expressions like take care best wishes. الا كان عندي ايميل غندير dear احمد صافي، وما غنديرش الادريس ولا الديت. alright. So clear for the outline. Now let's move. Identify, of course, the similarities between Agadir and Marrakech. بحال هنا بغينا ندويو على similarities، الأشياء المشتركة. Both cities are located in the south of Morocco. بجوجهم تيتركزوا شنو هو الموقع ديالهم؟ جنوب المغرب. Both cities of course attract millions of tourists every year. بجوجهم تيجذبوا ملايين السائحين كل سنة. عاوتاني غندويو على both cities possess يمتلك great hotels and historical places to visit. بجوجهم تملكوا فنادق مصنفة وأماكن تاريخية تستحق المشاهدة ولا الزيارة. alright. Now differences، اختلافات. Let's start with Marrakech. So Marrakech, when you search for Marrakech, of course Marrakech is a well-known city around the world. مدينة معروفة سياحية. Number 2, Marrakech has beautiful places to visit like جامع الفنا Square and Koutoubia Mosque. Next, its weather is very hot and pleasant. الجو ديالها ساخن ولا حار ولكن منعش ولا جميل. pleasant. The food, of course, Marrakech it's known by its special food. The food in Marrakech is very delicious and special, and we can give examples. So here ندوي على Marrakech. Now let's move on to talk about Agadir. بحال هنا لاحظتوا. Unlike Marrakech وعلى عكس Marrakech, Agadir has superb beaches. You see
تحتوي على شواطئ خلابة. right. أكادير has great hotels and beautiful places to visit like أكادير وفلا like different places like for example the zoo of dinosaurs of crocodile in the داك ديال التماسيح. right. في الدخلة ديال أكادير. right. Next we have its weather is not very hot. الجو ديالها معتدل. it's not very hot and its people are generous and welcoming. الشعب ديالها ولا الناس ديالها كرماء ومرحبين. right. يرحبوا بالناس. دونك هاد بحال هكا قبل دونك ديما قبل ما نبدا فاش يكون عندي comparing contrast ندير جدول نكتب الافكار هما الاولين نحطهم ومن بعد غيجيني داكشي ساهل حيت هاد الافكار هما اللي غنحطهم في الاساي ديالي ولا اللاتر ولا الايميل. دونك ديما اش قلنا في الرايتين بحال خص يكون عندي بلان قبل ما نبدا. خص نكون عندي بلان ماشي غير نبدا غير هكاك خدام. كما قلنا ديما خصني ندير البلان. work or the task اش خصكم ديروا. so your pen pal your English pen pal اش قلنا ديما تعقلوا عليها. pen pal هو صديق افتراضي عبر الانترنت is planning to spend his holiday in Morocco. دونك تيفكر انه يقضي العطلة في المغرب. he has been told that the most ideal places to visit are Marrakesh and Agadir. أخبروه أنه من بين الأماكن المثالية للزيارة هي مراكش وأكادير ولكن he can't decide which city to stay in. ما عرفش اش من مدينة خصو يبقى فيها. so write an email telling him about some of the similarities and differences between the two cities. it means you will compare between what Marrakesh and Agadir and you will write an email. دونك ديما خصني نرد البال شنو هو مطلوب مني واش ايميل ولا لاتر ولا ارتيكل راه حيت تتحدد راه مهم. بحال هنا خصني نكتب ايميل واش قلنا غيكون عندي 4 paragraphs like here. first paragraph غنبدا dear خالد ولا dear Jane ولا dear you choose the name. I hope you are doing great. well I am really happy that you are planning to visit my beloved countries. as you know كما تعلم. ونبدا بالسيميلاريتيز اللي درناها في الطابلو. دونك هادي اش هادي اش قلنا introduction. next خصني نكتب البادي باراغراف نمبر 1 ندوي على مراكش. I will mention the characteristics of مراكش ونستعمل لينكين ووردز ماشي غنبدا نبقى خدام. خصني ندير moreover also besides. alright. next باراغراف نمبر 2 غنقول unlike مراكش وعلى عكس مراكش ولا بغيتو انت كيما بغيتو نتوما تبداو you are free to do it as you like. أكادير ونبدا ندير characteristics of أكادير. أكادير has superb beaches also it has wonderful hotels and نبقى خدام باللينكين ووردز. وفي الاخر finally as a conclusion what here I mentioned finally both cities. باش قلنا ديما خصنا نديرو conclusion تكون متوازنه ولا نقدر هنا نخلي نقول ليه انه انت حر تختار اي مدينه ولا تقدر تزورهم بجوج. both cities بحال هنا نقولوا both cities are wonderful بجوجهم زوينين to visit and they have great places so it's up to you. تبقى المجال لك to choose or you can visit them both ولا تقدر تزورهم بجوج. بحال هذا تختار تشد العصا من الوسط. right. and thank you for your time and cooperation of course. so in parts writing غتكتبوا the lesson غتكتبوا هذوك الاوتلاين وتكتبوا الايدياز the differences similarities. في part exercise غتكتبوا an email to your pen friend
telling him about similarities and differences between Marrakesh and Agadir, of course respecting the outline, alright, and you can use the model of the World Bank and the IMF as an example, as a model to follow. وغتصيفطوه ليا في النمبر ديالي in my private number, alright. وهذا الدرس هذا ما يصيفطو حتى تساليو الدروس الاخرين عاد بداو في هذا الدرس هذا ماشيت. دونك هذا اخر درس بالنسبه للبروغرام، ولكن we still have غنخدمو على other lessons. غنبداو كل حصه نبداو نخدمو national exams ونحاولوا try to practice the national exams. يلا goodbye وفي رعاية الله.